Vad som sker när man dör, det är en fråga som har funnits lika länge som mänskligheten har vandrat på den här jorden. Den har luggit och gnagt i oss i tidens tider. Och nu för tiden så verkar det som att svaren finns överallt. Du kan gå till ett medium, du kan ringa ett telefonnummer, du kan se på ett tv-program och du får svar på den här frågan. Men vi funderade, är det verkligen så här simpelt eller ligger det någonting mer bakom det? Så vi valde att göra den här dokumentären för att få en bild själva av vad det hela är och liksom spåna kring det hela. Och vi hoppas även att det på något sätt kan hjälpa någon annan person att finna upp vad den tror och finna ett svar för den också. Before I start working, I have to open up and then I have to find the spirit frequency, which is a meditation. I use a special meditation technique. Then when I get the special frequency, all that means is I'm like a telephone line that's open. So then all I am become is this neutral channel. So it's like just to make a joke, I say, is anybody there? And then I will hear a voice, or I will see someone, or whatever. How did I realize I was a medium? Well, up until I was about 22, I saw people, I heard voices and whatever, but I really didn't have that many people to talk to about. So my mother kind of believed, but up until I was about 20, 22, we didn't talk about it that much then. It was after. But my mother one day persuaded me to go and see this medium. And I was I was skeptical, but in a positive way. I didn't know anybody that had passed or died in my family since I was born. So I went to this medium thinking, well, who can he bring back for me? I knew my morphar was in spirit, but I had never met him. And on my father's side of the family, I didn't know anything about them at all, not very much. So during the consultation, the medium said to me, well, I've got this man coming through, the spirit man, and his name was Billy, and he was 20 years old when he died, and he died because he was killed in the Second World War, and his ship exploded. And then he said to me, he was a relative of yours. So I looked at him and I said, you're completely wrong. Never heard of him. So anyway, he was a good guy, and he said to me, well, check it out with your family. Well, 2 or 3 days later, when I was at my mother's house and the interrogation began, what happened with the medium, I told her the story about the seaman. His name was Billy. And I said to her, the medium was completely wrong. And she said, no, he was not. That was my cousin. So he could not have been reading my mind. He could not have been taking the information from me in any way because I didn't even know myself. So that was a big thing for me, because then I think, how did he know? That I really become curious. So then the next, I think 3 months later, I thought, I'll go back and see this guy. So when I went to the place, the medium wasn't there that evening. But the man who was there, he said to me, well, we're just about to start a medium development group. Would you like to join? And I found myself saying yes. Vi tänkte att vi kan inte göra dokumentär och endast ha våra åsikter i det hela. Så att vi tänkte köra en liten rundfrågning på stan för att se vad folk i allmänhet tycker om det här ämnet och vad folk tror på, vad folk känner lite. Tror du på andar och ett liv efter detta? Jag tror på ett liv efter detta, men jag tror på Jesus och inte andar. Not until I've seen it myself, no. Skulle du någonsin kunna besöka ett medium för att få hjälp? Nej, aldrig någonsin faktiskt. Varför inte? Jag tycker det är bara egentligen rätt så mycket påhitt. Så att, och det skrämmer mig väl lite också om någon skulle säga något jättekonstigt. I have my skeptics. I have my skeptics. I don't know if you know, I have my skeptics. They love me. And they accuse me of
cold reading. And so they think that just by looking at you and asking particular questions or reading your body language, well, how the hell then can I give them a name of a spirit contact? Do you understand? So either they think I have a secret technique, and some people, some of the critics have even accused me of Googling. Well, I can say in front of you now, for me, when I work, when a person comes to me, I don't want to know anything about them. Nothing. I don't want to answer them to give me any information. Like if you came to me, I would say something like, when I work, I would present myself and how I work first. And I would say to you, well, when I work for Spirit, I don't decide who comes or what they're going to talk to you about. I work for them. All I am is a neutral channel. But as I give you the information that I'm receiving, if there's something you do not understand or recognize, please tell me. And then I can go back to the spirit contact and say, what you've given me, can I say it in another way? And sometimes they say yes. And that differs from person to person. Okay. So if I went to a medium and they asked me lots of questions that would give information, no, a medium doesn't need to ask questions. Okej, efter troligtvis 3 timmars bilfärd, cirka sådär felkört, jag vet inte hur många gånger, så har vi i alla fall kommit hit till Falks grav. Och platsen är faktiskt ganska creepy. Historien med den här graven, det är att 1854, natten mellan den 22 och 23 augusti, så var det Jonas Falk och Anders Frid som fick för sig att de skulle råna postdiligensen. Så någonstans i närheten av Sandhem så gjorde de det den här natten. Lite regnigt, lite blåsigt sådär. De kom över cirka sådär 2000 svenska riksdaler i brank. Vad nu än det betyder. Och de kom undan och de färdades upp till ungefär Stockholm någonstans. Och där blev de sedan tagna. Anders blev benådad och fick livstidsfängelse. Men Falk, han vägrade att låta sig benådas. Så 1855, på precis den här platsen där vi är nu, så blev han halshuggen. Och ja, det sägs att fortfarande alltså alltid så ska det finnas färska blommor liggandes här. Och ingen vet varför blommorna är där eller hur de kommer dit. Och det är även därför vi valde att komma hit, för att vi ville se ifall det var blommor. Först när vi kom hit så såg vi inga blommor. Men när vi kollade runt lite så upptäckte vi senare att det var blommor. Det är bara att någon har varit här före oss och spritt ut dem lite överallt. Alltså först när vi kom hit och så här körde upp på vägen, så man får en lite sådär obehaglig känsla i sig. Och när man så här kollade mot graven första gången, när vi började gå uppåt, så kändes det lite sådär, alltså man känner sig inte ensam här. Jag vet inte varför, det är någonting obehagligt med det här stället. Och på vägen hit, när vi har så här frågat om hjälp och liknande, så har alltså praktiskt taget varenda en har så där varnat oss och liksom bara, nej men ni vet att det spökar, ska ni verkligen åka dit? Så ja, stämningen börjar väl redan i vägen hit. Men ja, jag vet inte, det är någonting, det är obehagligt. Det pirrar lite. Sen så vet man inte, det ligger ju en död människa där också. Det är också lite freaky bara det. Mitt ute i, alltså bokstavligt talat ingenstans. Vi har åkt på skogsvägar i typ en timme. Så vi är på sånt där ställe som man inte vet hur man ska ta sig ut. Hade jag varit vilsen här så hade jag troligtvis dött eller någonting. Jag innan han kanske, vem vet.
vilket fall som det är galet creepy här. Och det blir ännu mer creepy med ett faktum att vi faktiskt hittade blommor. Och de är färska. Do you know anybody who has gone to a psychic? Yes. Yeah, my sister went. She told him she was going to have a little boy, but she had a little girl. But she also told him that someone close in the family gave her loads of trouble, and that was true. So. Nej, det gör jag faktiskt inte. Tror du att det kan vara hjälpsamt? Ja, om man vill öppna för den mörka andevärlden, då gör man det. No. Why? Because you should take what as life comes at you. I don't think you should be mapped out. I don't see how anyone can say anything that can happen in someone's life. I just need to go with the flow and see what comes. The first time I went to a medium, I wasn't going there because I was sad. I was going there because I was curious. Many of the people that come to me don't go there because they're sad. They come because they want to understand something. If somebody decides to come to me, it's their choice. It's their personal choice. And as I said, I can't promise who will come through. Very often the person they want to hear from does come through. Sometimes they don't. I don't know why. I'm not playing God. I'm not organising all the spirits. But the skeptics seem to think the mediums are just here to make a lot of money because of people's sorrow. There are many other aspects to my work as a medium, and this thing about sorrow and making lots of money from it is, in one way, is a very positive point. It's positive because there are mediums that that make a lot of money out of people's sorrow. There are doctors, there's all sorts of people out there that make a lot of money, and it's not always for the right reason, is it? What are the most common judgments against you as a medium? I understand that. Put that in 3 areas, okay? Some people think I'm very, very good. And then you have a middle section where people, because of the kind of information I give them, they believe what I'm saying and they understand everything, but they become confused. How does he do it? And then you have, and they can be skeptics too, but they can be open-minded, positive skeptics, like I was from the first time I went to a medium. And then you have what I call the negative skeptics. It wouldn't matter if I could prove to them that I can fly to the moon and back. They wouldn't want to hear that. Many of them are just, not all, but many of them, if they were to say, well, maybe Terry can do this, well, then what that would mean is that they would have to change the way they think. They would have to say to people outside, well, I was wrong. And how many people would want to admit that I was wrong? How many people would want to change their mind about something? And if we took that back to you, when you get angry and you really have, and you say, you're right, you're a head circuit. You understand? How many times have you had to go back and think, I was wrong? Någon gång. Någon gång. Plågsamt. Många gånger. Förstår vad jag menar? So, and for people to, if like the skeptics, they have been giving me a lot of attention for many years. And even if I was correct, and if they believed me now, do you think many of them would want to admit that? I don't think so. Som vi sa i början, vad som sker när vi dör, det är en fråga som har följt mänskligheten i tiders tider. Vi gjorde denna resa för att finna någon typ av svar på denna fråga. Dock insåg vi tidigt att det finns inget klart svar. Alla har sin egna bild av det och man kan inte säga att någon bild är helt fel. Vi har funnit oss en idé om vad vi tror sker och vi hoppas även att ni kan få hjälp av detta och skapa er egna bild.
Jag menar, förr eller senare så får vi alla reda på den då.